Designing is not just a matter of having some work done. It's about creativity, passion, visualizing, and knowing what a customer needs. That's exactly what we give you right here at Mukaru Signs. We have designers who design your work to your satisfaction, be it banners, roll-ups, stickers, billboards, and many more. Visit us at our NG Plaza, 2nd floor, room 15 and 16. You can as well call us on 0721258803. Mukaru Signs Shop. We are what you want. We are what you need. John Paul Land Consultancy. Professional guidance you can trust for all your land matters. Buying or selling land is a major decision. We provide transparent and reliable services to protect your investment at every step, including land verification such as official land searches and ownership verification, documentation and titles, that is, title deed processing, land transfers and succession matters, survey services including subdivision and confirmation of survey plans. You can contact us on 0707-513-010 or visit our offices at Keno Office behind Quiver, Kwameja Building, room number 3, or visit Nairobi branch, RMG Plaza, 2nd floor, room number S16. Ask for Mr. Mukaru and you will be guided. Before making any commitment involving land, talk to John Paul Land Consultancy. Mukaru TV. Ndatho muthikiriria witu mwethu wa Mukaru TV goko ni kwa Mukaru Size. Mukaru Size ni kambuni iria guthondekagira indo. Iguthondekagira indo yendete. Goko ni kuo tuikaraga, andu akwa tuikaraga twendanite muno. Tukoragwo twi kindu kimwe. Na inde marugamagirira niho ndimwiraga ati mukage tukamurutira wira mwega, mukarutirwo ni andu makenete wira, andu matari siasa, andu matari ngucanio, andu matari uhoro wa gutinda makiaria maundu matiganite, twaragia uhoro wa biacara na tuikaga guku maundu mothe wendo utongoretie. Tamenya we ndiwe mucerere ako nduri na mbeca cia kibao kia wira ukatwaranirie tondu guku kibao kia wira wenda billboard ni tuthondekaga, wenda bana ni magana maya matatu no matume utoke kuma guthoka na mbere. Wira rugama wa siasa utari rona Mukaru Size rore rakinya haria hagirire tondu ni mundu uria wama thiini wa industry ndutite wira miaka 31 na ngoragwo ndi sawa ndi muthuri unyitaga muthigi na nyitaga kirikaniro woka na kirikaniro tuciraga na kirikaniro woka na muthigi tuciraga na muthigi na woka na biacara ni turutaga wira na biacara tondu andu othe thiini wa Mukaru Size ni maiganagira uria wina mabeca maingi oka kwa Mukaru Size ni iganagira ora wira tubeca tundi oka kwa Mukaru Size tamenya ni iganagira na ithuothe tuticaguraga we woka na mbeca nyingi matukaga tukaiguana wega muno we woka na tubeca tunini na tukaga tugateithania wega muno. Tamenya Mukaru Size ni kambuni iria ndigaru ya gukorwo ati hindi ciothe twaragia maundu ma kwenda andu aria angi magie biacara ciao cikiambatira cikara ikiambararaga igaikara gikoragwo ati nicio iratuma maundu mothe magirire ati hindi riothe turakorwo tugicemania guku turaria cia biacara uria yaku igukira rimu ni tuikaraga thi tukorania atiriri wira wakwa ungiukirira atia tuteithanagia tukirana hagirwo gwika no tondu mwena wa biacara bado no ndeithagiriria mundu tondu thiini wa ku advertise ni utakwira mundu kiri utigitie ni giki marangi maria mendagia muno ni ukaga ngagutariria tondu horo wa business ndi mithomete wega ndina degree ya business njega muno na ni wega muno guka nigetha wone wira uria ndiraruta na uria ndirakwira nyenda gukwira undu kuona ati uguo ndirakwira niguo njikaga ni ndirie andu aria maragia mategwika ni ndigeria uhoro wa biacara ni biacara ndutaga na ngeria uhoro wa kurutira andu wira ndutire andu wira magakoragwo mari aira bururi wothe na nikio nditiaga ngauga ati Mukaru Size ni kambuni iria iho itigaririire thiini wa industry ni undu wa kwaria ma na gukoragwo tuli andu transparent na gukoragwo ati twakwira ni tura deliver free to deliver free na twakwira ni magana matatu gwitu gutire broker
na gutikoragwo na ũhoro wa mũndũ gũtinda agĩtwarithia ũguo atĩ njĩra cia shortcut. Ithuĩ tũrĩ andũ a quality na nĩkĩo twĩhingũragĩra tũkagĩa nginya na Mukaru TV, tũkagĩa na Mukaru Science, brand name itũ tũkamĩrũgamĩrĩra, ona rĩu no ndĩmĩrũgamĩrĩire na ndĩgũthũkaga. Imagine twerekeire hĩndĩ ya siasa, we ndũrĩ ũrathondeka kalenda, ndũgĩthondeke kalenda, ndũke thĩinĩ wa Mukaru Science tũthondeke kalenda, tũthondeke brochures, tũthondeke business cards, tũthondeke t-shirts, tũthondeke reflective jackets, tũthondeke stickers cia kũbrandi ngari, tũthondeke mabanners ma kwa barabara. Ũkiumĩra ũguo ũkĩhuhwo biringi ya IBC ũkorwo wĩ mbere taiteke, na hĩndĩ ciothe twĩkaga maũndũ wenda ũtongoretie. Kũrĩa Thĩka twĩ nyũmba ĩtagwo Teithia House kwa Nkrumah Street, ĩkoragwo ĩ first floor room 133. Gũkũ Nairobi tũkoragwo handũ hetagwo Ronald Ngara Avenue, he nyũmba thaka mũno ĩtagwo RNG Plaza, tũkoragwo haha ngoroba ya kerĩ, namba 15 na 16. Mũtigiũke namba cia thimũ cia wĩra-inĩ ĩrĩa ũngĩtaipa thaa ici ũikie kanyamũ nayo oro rĩu nĩ namba 2 0721 444 261, 0721 444 261. Ĩyo ĩngĩ 0721 258 803, 0721 258 803. Ũkai mũrehe wĩra, tũrutaga wĩra wenda ũtongoretie. And a very good evening. Welcome to today's news updates at 7 p.m. with me, Mary Ann Gatu. And now across Nairobi and various counties, political divisions have intensified following sharp criticism from former Deputy President Rigathi Gachagua, who accused President William Ruto for betraying the common citizens. Speaking in Narok East, Gachagua claimed that Kenya Kwanza administration has failed to deliver on its promises, plunging citizens into severe economic hardships, rising inflation, and distress. He declared that the movement to hold current leaders accountable has entered a new phase, driven by public frustration over the high cost of living, corruption, and the alleged misuse of state agencies. Thank you. Please be seated. Thank you very much. Today is a day 4 years ago, on 9th of August 2022, Kenyans went to the polls and elected William Ruto and I to lead this country. And at the request of the people of Kenya, they have asked me to give an accountability statement and performance of audit of William Ruto 4 years into the presidency, and that is what I intend to do. There has been attempts by the National Intelligence Service, by William Ruto's handlers, to get to know the contents of my address before I do it, and they have been unsuccessful. And I did the statement myself, and Mama Boys typed it for me. So, William Ruto and your people, unless you can get through to Mama Boys, you cannot get to know the content of what I need to say. But what I'll say is informed by input from leaders, from the people of Kenya, and you'll hear it for the first time. Fellow Kenyans, 4 years ago, the people of Kenya made a defining choice. On 9th August 2022,
Millions of Kenyans voted for a new administration on the strength of a bold vision known as a plan. Formally presented as a bottom-up economic transformation agenda, better for 2022 to 2027. In the spirit of Article 1 of the Constitution of Kenya, the plan was a product of 47 economic charters, input from religious forums, professional associations, and other stakeholders. The plan embodied the covenant between Kenya Kwanza and the people of Kenya collectively. It was a vision that promised to transform our economy, uplift ordinary Kenyans, and restore hope to our nation. 4 years later, today, Mr. William Ruto has betrayed the trust bestowed on him by the people of Kenya, betrayed the fruits and the foundation of our nation that have been built by previous administrations under the various development blueprints such as Vision 2030. He has a In stark contrast, there is welcome news from millions of farmers as agricultural sector receive a major boost through a strategic partnership to distribute modern farming machinery. This initiative marks a major liberation for small-scale and large-scale farmers seeking to transition from traditional hand hoes to modern technology to boost crop yield. Through the government's collaboration with private stakeholders, the mechanization program will provide accessible tractor services, planting and harvesting machinery at affordable rates across various counties, lowering production costs and bolstering food security. My name is George Rubiri, General Manager, Can General Trading Kenya, and we are so happy and excited today because we've been launching an MOU between Can General and Equity Bank for the financing of our Kubota tractors. So the reason why we're so excited is because now Equity Bank comes in to finance our product at very affordable rates, and it's giving farmers very flexible repayment. They could be monthly, they could be seasonal, depending on the farmer's harvesting season. And so, this bridges the gap that we have seen in Kenya, that, mechanization in Kenya is only 30%. That is agri-mechanization is only 30%. And so for us, we come in, to bridge this gap by providing, on one side, Can General is providing a very robust product. Kubota is one of the leading global tractors in the world. And Can General is a 90-year-old company that provides support, provides aftermarket. So on that side, we provide the right product, that is a Kubota tractor. And on the other side, Equity Bank provides flexible financing of up to 90% of financing, which makes it exciting and easy for the farmers. And on top of that, for every tractor right now, we are giving a free motorbike. And for this month of August, we'll also be giving farmers a free acreage calculator. That's a Garmin, a high-end product to help the farmers just to measure how many acreage they are able to till in a day, scientifically, using this gadget. So we are so happy today because this is something we've been looking forward to support the food and agriculture industry, to create food security in our country. So very excited today to launch this, and we look forward to providing this to all our farmers. And to our farmers out there, we're inviting them to any Equity branch, any Can General branch, to come and ask for Kubota tractors, and we'll be happy to offer them this partnership. It takes a very short time to approve a loan, less than 48 hours. So, we're so excited. Thank you very much. Okay, my name is Kariso Moloi, Commercial Director, Equity Bank Kenya. We are very excited to sign this MOU. We have had numerous discussions. Our intention is to ensure that in the market, we actually reach 210 units, but that is not our focus area. Our focus area is how we transform
the country from a food and agri perspective, so that we ensure that there is that level of ecosystem that we grow. When we look at this partnership, our intention is not to measure the units, but necessarily to measure how we transform the lives of the people around us. That is our key mandate. We don't only look at the tractors alone, we look at how we can actually look at the mechanization aspect, where we can unlock that whole ecosystem and ensure that it's not painful for the farmer. They actually focus on delivery, just not more than actually looking at the units. Our intention is that we bring a full suite, like we've said, our insurance business, our ecosystem unlocking through our food and agri, but this is one of our key pillars where we intend to transform lives within the organization and within. And now, however, anxiety continues to mount among citizens due to a wave of illegal land seizure orchestrated through documents, forgery and fraudulent transfers. Here in the city and across the counties, the cry against land injustices is growing louder. One individual is currently enduring profound physiological anguish, pleading with legal authorities to restore ownership of the land and property stolen from them through the fraudulent paperwork. The distressing case highlights the urgent need to protect legal title holders from large cartels operating in the shadows. I would wish that the DCI, Mr. Amin, prevail on his officers to sort out this thing of the file so that this case can go on. But again, another surprise is that when the case was brought to court the first time, there were a long list of accused, who were about 7. But I'm told the office of the ODPP requested for the file to be taken back to his office, where he withdrew 5 suspects, which included some registrars of land, who it clearly indicated, the investigations clearly indicated that they had conspired with the suspects. For the ODPP, I want to be guided. The 5 officers he withdrew who were initially among the accused. Are they going to be witnesses in this case, or that means they will never be held responsible for the part they played in getting a forged title for this land to be sold to somebody else? Of course, in terms of resources, I haven't accessed that piece of land, so whatever I wanted to do with that land to improve my life and the life of my family, I haven't accessed it. So I've not invested the way I would have wished. Number 2, of course, every time I keep moving to DCI to try and follow up, it costs money in terms of fuel, but of course even in terms of mental torture. And now, amid these challenges, a wind of positive change is blowing through Kisii County, where the younger generation, famously known as Gen Z, has taken a firm stand against political violence and hooliganism. In a remarkable display of civil maturity, these young leaders have vowed to safeguard peace and security, sending a stern warning to politicians who exploit youth to cause chaos. They emphasized that they will no longer allow themselves to be used as tools for selfish political gains, pledging to legally and socially confront anyone attempting to disrupt the community development and peace. Power! Power! Haya, eke gusi ndio tunaweza chukua hata kama ni 5. Nataka kuchukua fursa hii kuwarai vijana wa Gusii and the country at large wajiandikishe kama wapiga kura, na wale ambao wamefika umri wa miaka 18 pia tunawahimiza wachukue ID, na tunawauliza wale wanasimamia katika ile idara ya kupeana ID, they fast track the process of issuing the IDs so that vijana wetu wapate ID mapema
ndio wajiandikishe kama wapiga kura so that their voice can be heard at the ballot come 2027. Naimisha vijana kwamba sisi wote tujiandikishe kama wapiga kura. Tusiwe tunatumika na wanasiasa kwa masuala ya kuleta gunisi. Tuwe vijana wa amani tunapokaribia uchaguzi wa mwaka ujao, mwaka 2027. Naomba sana sisi wa Kenya wote na Wakisii wote na kila mtu Kenya hii, tunaomba sana tuwe na amani, tufanye uchaguzi wa amani, tusiwe tunatumika sisi vijana kuleta taswishi, kuleta shida. Tuwe vijana wako na amani. Leo hii tumekuja hapa Nyamira kwa ajili ya kuweza kuhamasisha vijana wenzetu waweze kujisajili kama wapiga kura kwa ajili ya kuweza kujiandaa kwa mwaka ujao ili tuweze kufanya uchaguzi. Na tunaamini ya kwamba ile shida ya ajira ambayo tunasema vijana hatuna, jibu ni kupiga kura na kujisajili kwa ajili ya kuwa mpiga kura. Now, adding to the positive developments in Kisii County, smiles have returned to the faces of residents after more than 2,500 citizens benefited from a specialized free orthopedic and joint medical camp, bringing together experts, surgeons and medical professionals. The initiative offered minor surgeries, expert consultations and mobility assistive devices to persons with disabilities. This timely invention provided much needed relief to low-income families who have been long suffered from chronic bone and spinal conditions without any financial means to afford private healthcare. Let's get that report. Taking that, for sure, we can only see so many during this medical camp. And we have so many cases that are pending. And we have even more people that will continue coming because they have heard what has happened here. Our promise is that through the government scheme, that is SHA, and we are so happy that we had a few issues here and there, but the government graciously agreed to reinstate us back. So we are going to take up those cases now under the new arrangement with the government and continue supporting them. And we are even appealing to the general public, those who have orthopedic issues. We have local doctors. That's why together with the Mairura Foundation, we were able to see more than 2,500 patients in terms of screening, which turned up to those surgeries. And the prevalence is quite huge for all the issues, that is bone issues. On average, you can find maybe 5 to 7% of the 2,500 people need surgery at the end of the day. Those are the people we are saying that as a hospital, we will continue serving them, of course, under now the government scheme of SHA, and see where we can help them. We are not going to subject them to any charges. Just what the government will offer through SHA, will be able to sort all their needs in partnership with the government. As Yanjo Adventist Mission Hospital, we have been able to achieve much in terms of giving healthcare to the underserved, the people in our communities. Our hospital, through this medical camp, reaches not only Kisii County, but also neighboring counties like Migori, Nyamira, and Narok County. And we are happy to have partnered with the Mairura Foundation because we serve almost the same goal in the mission. As a church hospital, we try to give healthcare to those who cannot afford it. As we know, healthcare has become very expensive. Even before you get to surgery, getting the diagnosis shall have cost you 20,000, 30,000, which most people cannot be able to attain. So when we have a group of professionals who are willing to offer these services for free, it becomes a great partnership with us because it makes us achieve our goal as a church and as a hospital. So we are very thankful. Also thankful to the government because when these doctors come, they have to get certification from the government, which gladly we received a lot of support from the Ministry of Health and several agencies in the government, including KMPDC. They do the licensing and the equipment that they bring. You know, they cost a lot of money. And if they were to come under natural processes, it will be very expensive to have them here to help the people. But the government, through its initiatives, was able to exempt them from tax, was able to certify them good enough to help our people. And that's why all this is becoming a great success story. We also encourage our people to register in SHA. The number we have for Kisii County registered for SHA is about 465,000 residents of Kisii County registered, just short of 500,000.
And as you know, SHA is actually a universal healthcare intervention intended to help all Kenyans access basic healthcare. So we're encouraging, first of all, thanking these 465,000 residents of Kisii who have registered, but also encouraging the other residents, because Kisii County has got nearly 2 million residents, to actually equally register, because that will cut off all the michango that you have to do. And nowadays on WhatsApp, before they used to be on a piece of paper, you have to keep appealing to people because someone is sick or someone needs to go to hospital and you don't have money, you have to appeal for fundraising. But now with SHA, with a means test, once they evaluate and see where you actually fall, they'll advise you, maybe your premium is 500 shillings or 800 shillings or 300 shillings, and you pay the premium, and once you fall. And now that brings us to the end of our today's news update at 7 p.m. My name is Mary Ann Gatu. Thank you for tuning in. This is Mukaru TV, and we are here courtesy of Mukaru Science. And we wish you a lovely night ahead filled with God's blessings. See you tomorrow. Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Mukaru TV tweho ithaa ringi tukiaria uhoro wa migunda ni tuguraga na migunda ikoragwo itaitu no taitu yo ni turenda guikara tukimenyaga rugano rwayo history ya taitu nginya tumenye tuguka kuigirira migunda ri turigirira twi andu mahana atia itandiko undu ni nyamba gwika research nditengeraga aitho ni ureranwo na ndigenda kwira mundu tiga ihenya ria kugura mugunda aba wethe andu expert aria mamenyete hitho na thiri ya migunda uria thiaga tondu ciringi yaku ndibatie kuragira oro guo riera-ini na nikio gwitaga guko kwa Mukaru TV tondu twaragia maundu oro maria maumagiriria mundu haria angekenera marito makwa ndicenjetie no muthuria wa Mukaru mucera wa baria wa Mbogo ndimoigwa na mbuya baria werũ marika bari mawathanire wa Maina Mwangi ni wa Githaku nikia wa Irimũ o muthenya ni njugaga thayo. Karibu director. Thank you sir. Yes. Nakushukuru bwana Mukaru. Salimia watazamaji wetu. Ninawasalimu nyote mnatutazama katika runinga ya Mukaru TV. Ni mimi wenyu John Paul Land Consultants, niko hapa niwaletee mambo ya ardhi. Asante. Okay. Leo tunataka nataka kuuliza maswali on behalf of our viewers. Yes. Kuna ile inaitwa about visiting ground for surveying. Unajua kuna ile tunaweza kupata huku kwa Mukaru TV, unakuja unatuambia uko na plots Juja Farm, uko na plot wapi, lakini hiyo Juja Farm umesema miaka 2 ukisema Juja Farm tunashindwa hii watu wote na walinunua zikaisha, kwani hakuna nini shamba ingine ama ni ile tu unauza. Unajua ni vizuri kusema kama iko na kama hakuna ili tujue utuchanue sisi kama watazamaji wa Mukaru TV. Okay. Na kuuliza maswali hii si mimi peke yangu, lakini hata wao wakiwa bahari pale wanataka kujua hii ya kuvisit ground, kufanya ile survey ya saba ili ujue mahali pale ndio nimeenda nikapata na hapo ndio tanunua. Mtu anaanza wapi? Asante sana bwana Mukaru kwa nafasi unanipatia niweze kuambia wale wanatazama kwa hii runinga ya Mukaru TV. Nitaanza na jambo moja ilitendeka kwa ofisi yangu. Mama akakuja kwa ofisi akaniambia niko na shamba yangu eka 1, nataka nigawie watoto wangu ploti. Na kisha nikamwambia hatua ya kwanza tutaenda kufanya search, na tukafanya search na ikakuwa iko sawa. Haya. Hatua ya pili ni kwenda kufanya ground search kama vile mwelekazi wangu ananielezea survey, kufanya survey ground kuna namna gani. Baada kupata hiyo kwenda ground na map, nikafika ground na map kuangalia haipelekani. Kaambia mama haipelekani, ile map inasema na vile ground iko haipelekani. Mama kaniambia namna gani? Unaniambia nini? Hii shamba ninalima zaidi ya miaka 10 na hakuna mtu anekuja kuniuliza swali hata moja. Unaniambia mambo gani? Ikakuwa ni issue. Kaambia sasa survey mimi sikuelewi na unanichanganya. Kwa sababu ninalima hapa miaka 10
na sijaulizwa swali. Na mimi nikiangalia hiyo green card iko sawa, search iko sawa, title iko sawa, lakini ground beaconing inekataa, location ya shamba inekataa. Nikaambia sasa hii maneno tutaenda kwa ofisi ya chief ili aweze kuinterpret. Kama mimi haunisikizi, wacha tuende kwa mkubwa. Tukienda kwa ofisi ya chief na nikamwelezea nimekwenda ground na haipelekani na hii map. Sasa shida ilikuwa hivi, huyu mama yule alimuuzia hiyo shamba alikuwa na title mbili ya loko, same loko, lakini ile title alimpatia alimuzia title tofauti ya hiyo shamba. Makosa ya kwanza iliingia pale, yeye alichukua title na wakandikania kwa wakili na akaenda kubadilisha isiyo hiyo shamba. Makosa. Chief akamwelezea, ebu kaambia Savia, ebu tuone na hii map unioneshe hii shamba iko wapi. Shamba hiyo mama alinipeleka ilikuwa pande hii, lakini ile kwa map iko pande nyingine, still same location. Chief akamwelezea, inaonekana huu mzee alikubadilishia ya pande hile kuliko ya pande hii. Na ndio hapo unahitaji mtaalamu, an expert. Wakati unanunua hiyo map, kama hajatafuta mtaalamu, amwambie hapana, hii title si hapa, hii title ni ya pande ile. Na hapo bahati mbaya mwenye kumuzia hakuweko, alikuwa shakufa. Sasa shida ni kwamba lazima succession ifanywe ndio hii shamba itoke pande hii ikuja pande hii. Kwa hivyo wakati unesema mambo ya kuvisit ground, hiyo ni kitu moja bora zaidi. Sio title peke yake, tafuta expert aweze kukupeleka ground, na baada kufanya kila kitu kwa sawa, proceed on to the next stage. Yes. Kuna saa zingine watu wanaweza kuja kwa kununua mashamba, umewasikia anakuja maybe anaambiwa kuna plot nataka kuuzia iko mahali pazuri, naonyeshwa kwa barabara. Maybe za plot number tuseme number 8. Sasa unaenda unaonyeshwa pale kwa barabara, unaona hiyo plot kweli inaguza rami, lakini ni shamba yenye iko kama eka 5. Kule chini kuko na mto. Ukikuja kumwaga mawe pale unaambiwa plot number 8 zimeanza kule chini. Ndio. Ukienda kule ukiangalia kwa map, unapata plot yako iko kwa mto ndani. Sasa unajua kuna mahali kuna kuweka na ile mito seasonal. Seasonal ya rivers, kama na huku Ithanga na huko saidi ya Mwingi, unaweza pata mahali hata kuna mchanga, watu wanaenda kuchota ile mchanga ya kujenga ile sanda, na unapata ni kama saba mzuri sana, but siku ile kutanyesha unapata hapo hata uwezi pita, juu ni mto kubwa. Mtu anaweza kuja apime mpaka hapo, unaweza upate plot yenye umeuziwa iko pale kwenye maji iko. Okay. That's why kama hizo unafanyaga aje kwa Jumbo? Sasa jambo kama hiyo, kabla hujaekelea pesa yako na unaenda sehemu mgeni hauelewi, take your time kwa neighbors, ende ulize wakati kuna kiangazi kuna kanga hivi, kukinyesha hii area iko namna gani. Those people, they are very honest, watakwambia hapa iko mtu inapitanga. Na hapo hiyo ni hatua yako ya kwanza, ulienda ground pamoja na yule anakuelekeza, muweze kufanya research hiyo. Hapo utondokea, pesa zako hazitapotea. Kwa hivyo kitu ya maana ni kuvisit ground pamoja na land consultants. Jambo lingine, public land. Kuna mzee mmoja tulikaa naye akanielezea, alikuwa anafanya kazi, mtu mmoja akakuja akamwambia niko na title, so nipatie, nilikuwa miaka ya 80s, niko na title hapa, nipatie 1120.
patia 1120, akambadilishia title. Baada ya kumbadilishia title, akachukua title na akalima hiyo shamba zaidi ya miaka 20. Hakuna mtu hata mmoja anauliza wakati development ya serikali iliingia area hiyo, serikali iliangalia kwa mapi yake. Kwa mfano ni kama area Keno, ni wapi tuko na mali yetu hapa, tunataka kujenga hospitali ama police station, ama tunataka kujenga maofisi ya serikali. Wakiangalia mapi ya Keno, wanaangalia hapa tuko na mali yetu, iko mali hapa, wacha twende kwa mali yetu. Akienda huko apate wewe kumbe uliuziwa nini? Mali ya serikali. Na sasa hiyo serikali ina mkono mrefu, itatafuta wewe, itakuuliza wewe, hii mali ya serikali unafanya nini nayo? Hiyo title inachukuliwa kwa sababu is a public land. Kwa hivyo ni kitu chema. Huyo mzee akaniambia alipoteza shamba yake ilichukuliwa hivyo kwa sababu aliletewa title na kuna kitu kingine alifanya. Alichukua title na kaiweka shamba, kaonesho na kaanza kulima. Kwa kitu cha maana ni kwamba land ya serikali ama public land, hiyo sio halali. Iliyo karibu na mto, mniona yale mambo inatendeka, hiyo sio halali. Na mara mingi tunakimbizanga deal mbio mbio. Ukiona deal inakimbizwa, iondokee. Wacha ijipeleke kwa utaratibu. Kitu yote unasikia unapewa pressure, ondokea hiyo jambo. Inafaa ipelekwe kulingana na utaratibu. Asipogojea, ondokea yeye. Kwa hivyo ndio mashauri yangu Bwana Mukaru. Kwa hivyo tukikuja kwako tunataka kuona tunataka kununua mashamba, lazima kwanza tuende tutafute director mwenyewe. Amesema ya kwamba ukienda kwake lazima before uwekelee pesa kwa meza, lazima kwanza uende uangalie historia, ujue kama hii ni public land. Nafikiri unakuweka na map ziko, tunanua map. Map ikue, unajua kuna watu wengine anakuambia niko na saba na kuuzia, anakuweka kama kwa ile rejiroba yako, akikufungia hapo na iko na na ile vioo ya nyeusi alafu unamwekea soda hapo. Sasa unajua hata akienda sasa, akitoka tu hapo, hata akisalimia majirani kule hawezi ongea na yeye vizuri. Ile gari umemleta nayo already ile class umempandisha, hawezi kuwa na time ya hawa wengine. Naona hapo correct, maybe hapo hata watu wengine wananyang'anywa kwa hiyo design. Lakini ni vizuri kujua, kama vile director anatuambia hapa ya kwamba ukienda mahali pale, wacha kwanza kuwekelea pesa before ujue history. Correct. History ya saba. Na ni ukweli venye anakuambia. Juu nimemwangalia, nimemfuata na nimeona ya kwamba yeye mwenyewe hii mambo anaongea hapa ni ya ukweli. Na nimewahi nunua kwake na nimeona akiuzia watu wengine, na niko na uhakika ya kwamba ukileta pesa kwa director mwenyewe mwenye unaona hapa, John Paul Land Consultancy, huyu ndiye director mwenyewe mwenye amesimamia hapo. Na nikikuletea kwa Mukaru TV ni ya kwamba chenye anakuambia ni cha ukweli na niko na uhakika. Ukimwona ni sawa, ukiniona ni sawa, na ukikuja tutapatana mahali pale na utasaidika. Namba yako ya simu tukimalizia 070751 3010. Nitarudia tena 070751 3010. Hapa Nairobi utatupata kwa RNG Plaza, tuko gorofa ya pili, room 16. Kifika pale uliza Bwana Mukaru, atakupatia mwelekezo zaidi. Kikuja pande ya Keno Kabati, ofisi yangu iko nyuma ya Quiver pale Maguna. Ukifika pale unipigie namba, utanipata, niko ground floor, room number 3. Gatho cia mwanya tucemanagia kwa Mukaru TV nigetha ugathikagiriria uhoro wa uguri na uigithia wa migunda nginya hindi enge tugacemania tukire andu aya matigire mahinda mega. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Designing is not just a matter of having some work done. It's about creativity, passion, visualizing, and knowing what a customer needs. That's exactly what we give you right here at Mukaru Signs.
We have designers who design your work to your satisfaction, be it banners, roll-ups, stickers, billboards, and many more. Visit us at our NG Plaza, 2nd floor, room 15 and 16. You can as well call us on 0721258803. Mukaru Signs Shop. We are what you want. We are what you need. John Paul Land Consultancy. Professional guidance you can trust for all your land matters. Buying or selling land is a major decision. We provide transparent and reliable services to protect your investment at every step, including land verification such as official land searches and ownership verification, documentation and titles, that is, title deed processing, land transfers and succession matters, survey services including subdivision and confirmation of survey plans. You can contact us on 0707-513-010 or visit our offices at Keno Office behind Quiver, Kwameja Building, room number 3, or visit Nairobi branch, RMG Plaza, 2nd floor, room number S16. Ask for Mr. Mukaru and you will be guided. Before making any commitment involving land, talk to John Paul Land Consultancy. Ulera Mukaru TV.